IEBC ikinyite mbere ya acirithania mugwanja a igoti ndĩathogirwo gũtetera mĩtambo yayo ĩrĩa yahũthĩrirwo gũtabania gĩthurano na ĩrĩa athitangani magwetete ta igeca rĩrĩa rĩatũmire maimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mweri mũhĩtũku mage gwĩtĩkĩrĩka nĩ mwahũ ũmwe. Kumana na bata wa maimĩrĩra marĩa mandĩkĩtwo fomu-inĩ 34A, IEBC nĩyonanĩtie gĩkĩro kĩa ũgitĩri ũrĩa fomu ici ihetwo kuma irĩ ceceni-inĩ ya wĩikia wa kura igĩtũmwo na mĩtambo na rĩrĩa iratwarwo ceceni-inĩ nene ya gũtara kura nĩ maabitha arĩa marũgamĩrĩire gĩthurano. Each of the forms that get there are serialized, and the serialization is tied to the polling station. It is tied to the date, to the time, up to the second when that form was received. It then, as an additional property, gives you a tab to be able to confirm or verify whether there's been any alteration on the form from the time it was transmitted. Mawakiri IEBC mateteire mĩtambo ya komishoni ĩno kumana na thitango cia Raila Odinga ciate kwarĩ na andũ mahingagĩrĩria form 34A itanakinya Bomas, makiuga mahĩtia ta maya mangĩahanĩkire mangĩamenyekaga na ũhũthũ nĩ ũndũ wa signature ya kĩrĩu ĩrĩa fomu ici cikoragwo nayo na ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria kuonania fomu nĩ yacererwo gũkinya Bomas kũringana na mathaa marĩa ĩtũmĩtwo. So as it is transmitted, it is not in the form of what we would imagine the image of form 34A. If I was to use an example, if it was to be a water pipe and it is to be encrypted, it means if you broke into that water pipe, because we all know that the chemical formula of water is H2O, you'll get your hydrogen on one side, you'll get your oxygen on one side. It then means you'd not be able to make sense of that water that you're looking for. Wakiri wa IEBC Eric Gumbo ateanĩirie mĩhĩtwa ya John Gĩthongo ũrĩa ũranyita mbaru cira wa Raila Odinga ũrĩa aheanĩte mũhiano wa form 34A yacenjirio kuma Tiaty kaunti-inĩ ya Baringo na akĩhũthĩra mwĩhĩtwa wa mũrũgamĩrĩri wa mĩtambo ya IEBC Michael Uma. Gumbo erĩte igoti ũira ũcio nĩ wa maheni. In fact, the form that was uploaded or that was attached in the affidavit of John Mark Gidongo is not a form that arose from the process that they allude or allege it arose from. That according to him, this form was downloaded. Somebody tried to interfere with the details on it and attached it to an affidavit. Now that, if you asked me, is perhaps the silliest way of doing any of these things, because if somebody asked you whether that form was authentic, you only need to look at the public portal. You then need to verify it with the form 34A that was presented. My ladies and my lords, as a statutory requirement, we delivered all the form 34As to this court. We have a copy. The entire public has copies of each and every of those documents. Our team went through those documents, and in relation to that specific form 34A, to say the least, it's a forgery. IEBC oho ihithũrĩtie atĩ ũira ũmwe ũrĩa ũtemanĩtio igoti-inĩ nĩ athitangani umanĩte na gĩthurano kĩa mwaka wa 2017, ũndũ ũrĩa matambũrĩte kumana na gũcenjio kwa rekondi cia IEBC gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ. If you look at the manner in which those forms, those logs are structured, they serialized. In 2017, the IEBC serialized its logs using the names of the constituencies. In that particular log, you'll find a name Changamwe. This time round, they did not use the names of the constituencies. They used the serial numbers. So that is a first inconsistency. Looking at those logs again, you see the name of one Asenge running an IEBC email account. Asenge was one of the returning officers of the IEBC in Changamwe in 2017. One is then left to wonder, at what point do we get to even forging documents, forging logs, to be able to demonstrate our case? Mawakiri IEBC maugĩte nĩ maiganĩire na mĩtambo ĩrĩa yahũthĩkire
na riboti ya maimirira ma githurano giki niyo itumite magĩa na wĩira mũiganu atĩ nĩ ahũthĩkire gũkinyaniria watho wa githurano kĩna mana waragania. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Jehia.